Can you see me now? Can you hear? You're live. If you're live, just continue. We will get on the link. So students, we were discussing about the power of the court, and yes, we have been able to see the scope of the court, that is, the power of the judge to ask questions under section 165. Then we went on to section 167. Yes. Is it possible to continue? Is it possible to continue? Are you able to listen to me? Am I audible? Yes. So I was saying that in the court, when something goes, okay. So you would like to continue, right? We'll complete this section 167. Is it okay? Yes. So we will just, when we discuss about what are the things that we can avoid when we are examining the witnesses or when we are putting questions to the witnesses, is that first of all, yes, thank you. So when we have some questions which we put before the court, or before we put to the witnesses in front of the court is there to see that it goes along with the Evidence Act. But suppose at that time, by mistake or without any proper what you call as a analysis of the facts, the case goes forward and it is decided by the court. Suppose some evidence has to be given and that evidence has been rejected. Some evidence which has not to be given, which is inadmissible, it has been taken. And on basis of that irrelevant fact or inadmissible evidence, the case has been decided by the court. The court looks into the matter and the court thinks that that is the it is the proper way, or it is the proper what you call as the procedure, and it has taken it. See, irregularities per se does not invalidate an act. You know that. That is a principle which you very well know. We have studied in all the other, what you call as the subjects and all the other topics which we discussed, that mere irregularity does not invalidate any action. ಯಾವುದು irregularity, ಕ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಶ್ಯೂ ಇಂದ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಿರ್ಣಯ ಏನಿದೆ ಅದು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಸಂಗತವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈಸ್, okay, so the question is that once the evidence is taken and the case comes to a end and the court has given a decision just merely on the ground of irregularity or in the ground of taking improper admissibility of that evidence or improper rejection of the evidence, can the court ask or order for a new trial? That is the question before us. ಹೊಸ ಟ್ರಯಲ್ನ ಕೇಳಬಹುದು, ಹೊಸ ಟ್ರಯಲ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದೇಶ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆರ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ ನ್ಯೂ ಟ್ರಯಲ್. ಅದೇ ಬರೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಂಗೀಕಾರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿನ, ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸಾಕ್ಷಿನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರೀ ಅದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಟ್ರಯಲ್ ಅನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿಟೆಡ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ದ ಡಿಸಿಷನ್. ಇಫ್ ಈ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಿಟ್ರೆ, ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಏನು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ
ಆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಬಿಟ್ರೆ ಈವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ನಿರ್ಣಯನೇ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈವನ್ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಏನ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸಹ ಇದೇ ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಥವಾ ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಗೋಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದೇ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊಸ ಟ್ರಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದೇಶ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಈ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿಯಿಂದ, ಈ ಅಕ್ರಮದಿಂದ, ಈ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಈ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿರ್ಣಯ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು, ದಿಸ್ ಪವರ್ is subject to the overriding factor that even if it is a case of a second appeal, it is allowed only on a question of law ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಓದುವಾಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪೀಲುನು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ಲಾ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಪೀಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಪೀಲ್ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎರರ್, ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಎರರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಅವ್ರ ನಿರ್ಣಯನೇ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಈ ನಿರ್ಣಯನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇರ್ ಇಸ್ injustice. So then in that case the court will allow new trial, means it is sent back to the lower court for a trial once again. So it applies to civil and both criminal cases also. The effect is that, see, whether it is conviction or acquittal, ಅದು ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ the decision went wrong on merit also. See, there is one case, Dvijesh Chandra Roy versus Naresh Chandra Gupta. Dvijesh Chandra Roy versus ನರೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಗುಪ್ತಾ. ಇದು ಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇದು ಒಂದು ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂಡ್ ಸಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಲ್ ಎ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್. ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಫೇಲಿಯರ್, ಅದು ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಫೈಲ್ಡ್ ದ ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್, ದ decision was taken that whatever facts were stated by him is true. And when he wanted to file the return, it was not allowed to him. So the sanction order for prosecution for failure to file, see, you know that failure to file provident return by any company, it is an offense. Provident fund returns ಅವರು ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಈ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಾವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಫೆನ್ಸ್, ಅಪರಾಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಡಿಲೇ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಡ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಕ್ಕೆ ತಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಅಂತ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ that case was decided on the favor of that person, and it was the person was acquitted. Offense ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ಅಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Now just because that was not filed, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ then the decision would have been different. ಇದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವರು ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, for the reason that they have not filed the provident fund return, and he is acquitted for the question of doubt agi, there was a reasonable doubt anta heli acquit madirtare. So here the court says that just because of that ground this has been given. Suppose it would have been filed and it would have been marked, the reason, the decision would have been different. So then pre-trial again, whatever the pre-trial was taken, once again a retrial was taken for that particular case, and whatever in the trial before the court, whatever was not admitted or whatever was not exhibited was taken marked as exhibits, and once again the trial took place, and there he was
just because of that the decision was changed. So the matter of wrongful rejection or admission of evidence can be raised before whom? Before either a appellate court or by a review court. Review nallinu kelಬಹುದು, appeal allinu kelಬಹುದು. ಸೆಕ್ಷನ್ 99 ಆಫ್ ದ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 99 ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೋ ಡಿಕ್ರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಅಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಈ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಕ್ರಿ ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಅದೇ ತತ್ವ ಈ 167ನೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ರಾಂಗ್ procedure, or just because of some evidence being rejected or not produced or admitted wrongly, the trial will not be allowed. Only when the decision could have been changed, because of this particular fact the decision could have been changed, then only a retrial or a new trial can be ordered by the court, sending it back to the lower court. ಅದು ಮತ್ತೆ lower court ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ವಿಟ್ನೆಸಸ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಮೇನ್ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ದೇನೆ ಅಲೌ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಅಪೀಲ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಲೋವರ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಣಯ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 167 ಆಫ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್. So here we have completed the study of the Indian Evidence Act and we have discussed the sections 1 to 167. There are certain things which have been asked in the exams in the illustrations. I think that in the next which have been asked in the papers, and we will discuss the answers to those illustrations, and we will further there are some students who have missed some classes in the pre lockdown session, that is when we were having the classes. At that time those classes were missed, so they have requested for a review of those sections also, that is from section 1 to 45. If anybody is interested in attending those classes, okay, you can send me your opinions. You can send me your if you want to attend those sections, or if you want to attend those sessions relating to section 1 to 45 once again, where we will study some cases and we will based mainly on cases. So for which section, which are the important cases, it will be in that form. So I will not discuss the whole section in detail as we have discussed in the class, but we will discuss about some cases. If you are ready to attend, you can just let me know so that we can start tomorrow's class with that. First of all, I will discuss some illustrations and then we will start with those sections 1 to 45 with a few new cases which we will discuss in that. Okay, so we will end today. Thank you very much for having attending, and let us see that we shall meet again tomorrow at the same time. Thank you very much.